bệnh lý của bệnh nhân không có điển hình và cái bệnh cảnh của bệnh nhân nó không có điển hình, nếu như là mình để học thì mình sẽ làm gì? For example, I will use the illustration that Dr. Lin suggested, and that is, what if we have a patient that is older, like maybe 60 years old, who presents with sudden loss of vision in one eye, but no disc edema? Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái ví dụ giống như cái bác sĩ Linh đã nói với tôi, chẳng hạn bây giờ chúng ta có một cái bệnh nhân 60 tuổi đến gặp và bây giờ bệnh nhân có giảm thị lực đột ngột nhưng mà lại không có mù quay thị. They have an RAPD, and their vision is very low, maybe 6/120. Bệnh nhân có IMG dương tính và thị lực của bệnh nhân giảm, có thể khoảng 6 hoặc 20. So, if it is a patient that is, say, 60 years old, is it very possible to have retrobulbar optic neuritis? Thì các bạn hãy hình dung đi, nếu như một bệnh nhân 60 tuổi thì có khả năng bệnh nhân đó bị viêm cận thị hậu cầu hay không? Also, you follow the patient up, and 2 months later, their vision is still poor. Maybe, 2200 or 6120. Và sau 2 tháng các bạn theo dõi thì thị lực của bệnh nhân vẫn không cải thiện và thị lực bệnh nhân vẫn giảm thấp hơn nữa. And at that time, they develop some optic nerve pallor. Tại thời điểm này các bạn thấy bệnh nhân bắt đầu có cái teo gan thị. So in that case, that would probably be a diagnosis of posterior ischemic optic neuropathy and not retrobulbar optic neuritis. Thì tại cái thời điểm này cái chẩn đoán có thể trên bệnh nhân này đó chính là thiếu máu thần kinh thị sau chứ không phải là viêm thần kinh thị hậu cầu. The patient's clinical history was not typical for retrobulbar optic neuritis. Thì cái bệnh cảnh đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân này nó không có phù hợp với một cái trường hợp của bệnh thị hậu cầu. So let's talk more about that. If you have a patient that does not have a typical clinical course, then other testing may become necessary. Thì bây giờ chúng ta sẽ bàn cái trường hợp mà trong những cái bệnh cảnh mà bệnh nhân có cái viêm thần kinh thị mà không điển hình thì chúng ta cần phải làm thêm một cái số test để xác định. So we will talk more about that kind of testing now. Và chúng ta sẽ đi sâu vào những cái test này. If, for example, a patient presents with an atypical optic neuritis or optic neuropathy, then a sedimentation rate is appropriate. ESR or VS, sedimentation rate. Trong cái trường hợp mà bệnh nhân có một cái bệnh cảnh là viêm thần kinh thị hoặc viêm thần kinh thị không điển hình thì chúng ta cần phải làm thêm cái xét nghiệm như là VS, tốc độ lắng máu. We have to consider whether or not to do neuroimaging. Và chúng ta phải cân nhắc việc mà có nên làm hay không là các cái xét nghiệm về hình ảnh học. And possible lumbar puncture. Và phải cân nhắc cả cái việc mà có chọc dịch não tủy hay không. Here is a list of possible blood tests that you could do in a patient with an atypical presentation. Đây là danh sách về những cái xét nghiệm máu mà các bạn có thể cân nhắc làm trên trường hợp mà không điển hình. I am not recommending that you do all of these tests. Tôi không có khuyến nghị các bạn làm hết tất cả những cái test này. I am just giving you a complete list to consider after you discuss with the patient more their medical history and review of systems. Thì tôi đưa cho các bạn một các danh sách gợi ý để các bạn phải tùy theo từng bệnh cảnh lâm sàng sau khi các bạn đã hỏi bệnh sử và thảo luận với bệnh nhân. We're testing for autoimmune disease, Và chúng ta sẽ có những cái xét nghiệm về miễn dịch, infectious problems, những cái xét nghiệm về nhiễm trùng, vitamin deficiencies, về khảo sát về các thiếu những cái vitamin, sarcoidosis, và thì cái sarcoidosis, heavy metal and other toxins, những cái ngộ độc cái kim loại nặng, tuberculosis, và xét nghiệm truyền lao. if appropriate, even testing for the labor's hereditary optic neuropathy. Và trong một số trường hợp chúng ta sẽ xét nghiệm máu tìm cái đột biến thi thể của cái bệnh lý Leber. Some patients, it may be necessary to do lumbar puncture, to do opening pressure and CSF analysis. Và thầy nhắc lại một số trường hợp mình cần phải cái chọc dịch não tủy để đo áp lực thở và phân tích cái dịch não tủy. I briefly already discussed the lumbar puncture with you. Thì như hồi nãy chúng ta đã bàn về cái phân tích dịch não tủy. Let's look at some examples to help understand this. Bây giờ thầy sẽ đưa ra một số ví dụ để chúng ta nắm vấn đề rõ hơn. First of all, a 23-year-old male is referred to you for bilateral disc edema. Thì đây là một trường hợp bệnh nhân nam 23 tuổi được gửi đến chúng ta vì cái tình trạng là
He has no headaches, and his visual acuity is 20/25 or 6/7 in both eyes. Và bệnh nhân này không có nhức đầu, thị lực của bệnh nhân rất là tốt, 20/25 và 9/10 của mình. He only has some very mild, non-specific visual field loss in both eyes. Cái duy nhất khám thấy đó là bệnh nhân có cái mất thị trường không điển hình ở cả hai mắt. Actually, this patient on examination doesn't have disc edema. Thì thực chất bệnh nhân này đi khám và bệnh nhân không có bị phù gai thị. If we look carefully, he has elevated discs, but he does not actually have edema. Thì nói cái chỗ này nếu mình nhìn kỹ cái bờ gai của hai cái mắt này, mình sẽ thấy bệnh nhân có cái gai, cái bờ gai nó nhô cao lên chứ không phải là tình trạng phù gai. In fact, this patient here, this may be drusen here. Thì cái phần thầy chỉ đó nó có thể là một cái fusion ở đó. So this is a situation that actually is not optic nerve swelling, but is a congenitally anomalous disc. Thì đây là một cái trường hợp không phải là phù gai thị mà là một cái bất thường gai thị bẩm sinh. So there's no real edema, and we can reassure the patient's doctor that we do not see optic nerve swelling, and so the suspicion for high intracranial pressure is low. Và trong cái trường hợp này nó không phải là một cái tình trạng phù gai thị thực sự thì mình không nghĩ đến cái tình trạng tăng áp lực mà sợ. Here is a table that helps you to compare the difference between the congenitally anomalous optic disc and acquired disc edema. Thì đây là một cái bảng giúp cho các bạn phân biệt giữa một cái phù gai thị thực sự và một cái bất thường gai thị bẩm sinh. In patients with congenital abnormal discs, they don't have any nerve fiber layer edema. Thì tới một cái tình trạng phù gai thị bẩm sinh, các bạn sẽ thấy quan sát quanh cái gai thì nó sẽ không có phù các bó sợi thần kinh. But in acquired disc edema, you will see enough nerve edema to obscure some of the vessels. Và còn đối với cái trường hợp mà phù gai thị mắc phải thì các bạn có thể thấy là bệnh nhân có phù những cái bó sợi. Right, obscure them. Và những cái bó sợi thần kinh này khi nó phù thì nó sẽ che lấp các mạch máu ở cái phần đầu gai thị. In patients with anomalous or congenitally anomalous disc, the large vessels will actually look anomalous. Và abnormal. đối với cái trường hợp mà bất thường gai thị bẩm sinh thì các bạn có thể quan sát thấy ngay các mạch máu cũng bất thường. In patients with acquired disc edema, they may have very small telangiectatic vessels on the disc. Và đối với trường hợp phù gai thị mắc phải, quan sát kỹ các bạn có thể thấy những cái dạng tĩnh mạch, dạng mạch máu rất là nhỏ ở cái vùng đầu gai thị. Disc hemorrhage is rare in a congenital disc, but more common in acquired. Và cái xuất huyết ở trong cái lớp sợi thần kinh nó bình thường rất là hiếm gặp, ở trong cái bất thường gai thị bẩm sinh, và trong khi đó ở cái phù gai thị thực sự thì mình rất là hay gặp. In a patient with congenital abnormal disc, the cup will be small or absent. Và trong cái trường hợp bẩm sinh thì cái CCD, cái cúp thường rất là nhỏ mà không có cái CCD luôn. In the acquired disc edema, they can have any size cup to disc ratio. Còn đối với cái trường hợp mà phù gai mắc phải thì cái CCD có thể ở bất cứ cái kích thước nào. But often when the disc is swollen, you cannot see the cup. Thường thì khi nó đã phù gai thì các bạn rất là khó mà quan sát được cái cúp của nó. Patients may have disc drusen if it's an abnormal disc. Và trong cái trường hợp mà bẩm sinh thì một số trường hợp mình sẽ quan sát được cái fusion ở cái đầu gai thị. But not in acquired edema. Và thường không thấy cái đó ở trong cái trường hợp mà mắc phải. Let's look at another case. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái ca lâm sàng thứ hai. This is a 46-year-old overweight woman with loss of vision in both eyes over the last 3 weeks and headaches. Đây là một bệnh nhân nữ 46 tuổi thừa cân mất thị lực ở cả hai mắt trong vòng 3 tuần qua và bệnh nhân có kèm theo nhức đầu. She has good visual acuity in both eyes and normal visual field. Và bệnh nhân có cái thị lực hai mắt rất là tốt, 10/10 và cái thị trường ngoài tầm bình thường. Everything else on examination is normal except for bilateral disc edema. Các mắt thì không có ghi nhận bất kỳ cái bất thường nào khác, trừ một đặc điểm là có phù gai thị hai mắt. She even has a few retinal hemorrhages seen as well. Mà bệnh nhân này có một số các vài cái điểm xuất huyết ở trên võng mạc. What is our tentative diagnosis? Vậy thì theo các bạn được đánh sơ bộ trên bệnh nhân này là gì? It is,
It's one of papilledema, but when we check her blood pressure, we notice it's very elevated. Thì trong cái trường hợp bệnh nhân này thì thầy cho đo cái dấu hiệu sinh tồn thì phát hiện ra cái nhãn áp của cái huyết áp của bệnh nhân rất là cao, nó lên khoảng 210 trên 120. So our diagnosis is malignant hypertension, which causes papilledema. Thì cái chẩn đoán trên bệnh nhân này là tăng huyết áp ác tính gây ra mù thị khai mắt. Here is another example. Đây là một cái ví dụ khác. By the way, on the last one, there's no need to do neuroimaging here because we suspect that the papilledema is due to the high blood pressure. Thầy nhắc lại trên cái slide này là trong trường hợp này thì mình không có cần phải chụp các cái CT của MRI thì vì thì mình đã nghĩ nhiều là cái phù gan này là do cái tăng huyết áp ác tính rồi. So here's another example. A 65-year-old man with sudden painless loss of vision when awakening one morning. Đây là một ví dụ khác, một cái bệnh nhân nữ 65 tuổi có giảm thị lực đột ngột, không có đau nhức và một buổi sáng sau thức dậy. Visual acuity is normal in the right eye, but low in the left eye. Thị lực thì bên mắt bên tay phải thì bình thường, thì lực rất là thấp của bên mắt bên trái. The visual field testing is normal in the right eye, but severely depressed in the left eye. Cái thị trường thì mắt bên tay phải thì hoàn toàn bình thường, mắt bên trái thì có mất thị trường trọng. There is a left RAPD, Đồng thời bệnh nhân có cái IMG bên mắt trái dương tính. but the rest of the exam looks normal except for the disc edema on the left. Và khám thì không ghi nhận gì khác trừ một đặc điểm là bên mắt trái có một cái phù gan thị. What would be our tentative diagnosis here? Thì theo các bạn chẩn đoán sơ bộ trên bệnh nhân này là gì? Right, AION. Thì cái bệnh nhân này mình nghĩ đến cái AION đó là thiếu máu đầu thần kinh thị. Right. What do we do next? Thì tiếp theo các bạn sẽ làm gì? Do we do an MRI scan? Các bạn có làm MRI scan không? No, Câu trả lời là không. because this is a rather classical presentation. Instead, we should ask further history, including questions about what? Thì đây là một cái trường hợp lâm sàng điển hình, do đó mình sẽ không làm MRI mà thay vào đó mình sẽ hỏi bệnh sử của bệnh nhân kỹ hơn. Thì theo các bạn mình sẽ khai thác những yếu tố bệnh sử nào? It would be important to ask questions about giant cell arteritis, Chúng ta sẽ có những cái câu hỏi về cái viêm động mạch tế bào lớn. headache, temporal pain, scalp tenderness, jaw claudication. Thì hỏi bệnh nhân có nhức đầu hay không, có đau cứng vùng thái dương hay không, có cứng hàm hay không. What kind of testing would you do? Và các bạn sẽ cho bệnh nhân làm cái test gì? You would get what blood test? Right, you get the sedimentation rate, ESR or VS. Và mình sẽ làm cái đo cái tốc độ lắng máu của bệnh nhân ESA hoặc là VS. In this patient, it was normal, less than 20. Thì trong bệnh nhân này thì nó bình thường, nó dưới 20. So, do we need neuroimaging? Thì trong trường hợp này mình có cần cái chụp cái MRI và CT không? No, because this is a pretty classical example of NAION. Câu trả lời là không, vì đây là một cái trường hợp khá điển hình cho cái NAION là thiếu máu đầu thần kinh thị không liên quan đến động mạch. So no steroids are really indicated. Và cũng sẽ không điều trị bằng steroid luôn. After a couple of months, or 3 months, the patient has developed disc pallor and there's been only a very modest resolution in vision. Sau vài tháng thì bệnh nhân có teo gan thị ở một mắt và cái thị trường của bệnh nhân phục hồi rất ít. Oh, that's a very good question. On the further history, of course we ask about the giant cell arteritis, but we should also ask about the risk factors: diabetes, hypertension, hyperlipidemia, smoking. Thì thầy nhắc lại là trong cái chỗ bệnh sử này là mình không những phải hỏi về cái viêm động mạch tế bào lớn mà mình còn phải hỏi về cái bệnh lý tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn đi máu hoặc là tiền căn hút thuốc. Okay, now a 28-year-old woman, sudden loss of vision in her left eye, and oh yes, yes. Trong bệnh nay ông nè, thường á thì theo đọc sách hoặc là theo ông là không có điều trị, hoặc là hay là điều trị nên đỡ như thế nào. Cái trên khoa thì có cũng hay cái dùng còn thứ đó, biết dùng đó là không đúng, nhưng mà nếu mà không cho bệnh nhân điều trị á, thì nó cũng hơi khó giải thích cho bệnh nhân. Xin ông cho thêm ý kiến để có thể quyết định là điều
me explain to the patient because in Vietnam, in my department, usually we use steroid. Although for a few weeks or some cases it's so severe and the patient really want to receive treatment and Yes. steroid IV. I can answer this. Yeah. Okay. Yeah. That's a good question. And I am telling you what the research shows, and there are actually some ophthalmologists in the United States that think if we use higher dose steroids, we can help these patients. So I am not saying it's inappropriate to use the steroids, as long as you feel confident the patient has NAION and not some infectious optic neuritis like tuberculosis or something like that. But that's rare. But also, if I have a patient that has NAION in the second eye, I want to try and do something, and I would use the corticosteroids. So I am not saying that it is wrong to use them. I'm just saying that if you don't see an effect, don't be too surprised. Thầy trả lời là cái câu hỏi của bác Nam là rất là hay, tại vì mình chưa có thật sự không có cái điều trị nào mà có hiệu quả, nhưng mà thầy nói đó là cái nghiên cứu thôi. Người ta chỉ đưa ra cho mình cái gợi ý là cái điều trị này người ta chưa thấy được cái hiệu quả. Còn trên lâm sàng nếu như mình nghĩ đó là một cái trường hợp NAION và mình loại trừ các nguyên nhân như nhiễm trùng hoặc bệnh nhân không có bị lao kèm theo, và mình tự tin là cái tình trạng của bệnh nhân của mình điều trị, tức là cái tình trạng tổng trạng của bệnh nhân điều trị được, thì mình vẫn có thể điều trị với steroid bú hoặc steroid truyền, nhưng mình phải chắc là nó không có bị nhiễm trùng. Cái thứ hai là nói là giả sử như này là trong trường hợp mà bệnh nhân bị NAION trên một mắt, bây giờ bệnh nhân còn một mắt thôi mà bệnh nhân lại bị cái mắt đó luôn, thì mình nếu như mình sơ vấn mình xác định loại trừ những trường kia thì mình vẫn truyền. Thầy nói cái này ở đây không phải là đúng hay là sai, nhưng mà thầy chỉ đưa ra cho mình đó là những cái kết quả nghiên cứu của người ta gợi ý là nó không có hiệu quả. Cho nên giả sử như mình quyết định mình điều trị cho bệnh nhân mà sau thời gian điều trị mình thấy nó không đáp ứng thì mình cũng không có ngạc nhiên lắm. There is a prominent, well-known neuro-ophthalmologist in the United States who thinks that steroids have a role. Most of the neuro-ophthalmologists don't agree with him, but I think he may have a point if you use high enough dose. Dạ, thì ở Mỹ có một cái bác sĩ nhãn khoa kinh cũng rất là nổi tiếng, ông cũng hay sử dụng cái steroid để điều trị trong trường hợp NAION. Thì mặc dù nhiều cái bác sĩ ở Mỹ họ không có đồng ý với quan điểm của ông này, tuy nhiên thầy nghĩ người ta cũng phải có một số cái luận điểm thì người ta mới đưa ra cái việc điều trị đó. If you think about it, it makes sense that if there is edema, maybe the steroids would help resolve it quickly if caught soon enough. Thì thầy nói trong trường hợp mà bệnh nhân có phù gan, mình thấy cái bệnh cảnh lâm sàng mình thấy mình lập luận thấy nó hợp lý, mình vẫn có thể điều trị bằng steroid để mình giúp cái phù nó nhanh hơn. Okay. So next presentation would be that of a 28-year-old woman with sudden loss of vision in her left eye and some pain with eye movement. Thì đây là một bệnh nhân nữ 28 tuổi có thị lực đột ngột ở mắt bên tay trái và có cái cảm giác khó chịu khi mà bị chu động mắt. Her vision is good in her right eye, but in her left eye it is only hand motions, and she has significant visual field loss in that eye also. Thì bệnh nhân có thị lực mắt bên phải thì 10 trên 10, mắt trái là có bóng hàng tay, và bệnh nhân có cái thị trường ở bên mắt phải. Non-specific loss. Và cái thị trường trên mắt trái là cái mắt thị trường không có điểm hình. She has a normal examination, otherwise, including no disc edema. The only objective finding is RAPD. Thì bệnh nhân này cái mắt hoàn toàn bình thường, không có phù gây thị. Cái triệu chứng duy nhất mà mình phát hiện trên bệnh nhân này đó là cái IMG với dương tính. If you look closely at the picture here, you can see that the right eye dilates well to the light, but the left eye redilates. Thì thầy nói nếu như các bạn quan sát cẩn thận trên cái hình này, mình có thể thấy cái mắt phải thì đồng tử nó co khi vùng dưới đèn, còn cái mắt trái thì cái đồng tử nó nhẹ. I said one thing wrong. The right eye constricts well. Okay, thank you. And the left eye redilates. Okay. So, what is our diagnosis here? Vậy thì theo các bạn chẩn đoán của bệnh nhân này là gì? Typical or classic optic neuritis. Thì thầy nói cái trường hợp này đó là một cái trường hợp điển hình của cái viêm mạch tinh thị. Because there is no disc edema, we would say it's retrobulbar optic neuritis. Thì đây là các bạn thấy cái gai thị nó không có phù, cho nên mình sẽ chẩn đoán nó là viêm thần kinh thị hậu cầu. What is the management in this patient? Thì làm sao mình điều trị cái bệnh nhân này? MRI, okay, of the brain. Đầu tiên là mình phải chụp MRI não.
Right. The MRI is to look for the possibility of white matter lesions, both in the white matter of the brain and maybe involving the anterior visual pathways. Thì trên cái phim MRI này ta thấy những cái tổn thương chất chóc ở trên não và ở cái phần trước của cái đường truyền thị giác. So the question here is, should you give corticosteroids? Thì trong trường hợp này câu hỏi đặt ra là trên bệnh nhân là có tổn thương chất chóc này các bạn cho bệnh nhân điều trị với steroid hay không? The accepted practice is yes. Câu trả lời là có. But we have to look at the optic neuritis treatment trial. Chúng ta còn phải xem lại cái nghiên cứu mà điều trị bệnh lý thần kinh thị. And it's also important to consult with neurology in these patients if indeed they have MS. Và ngoài ra chúng ta còn phải cho bệnh nhân khác ngoại trợ có các bác sĩ chuyên khoa về thần kinh, vì bệnh nhân đã có nghi ngờ tình trạng MS rồi. The optic neuritis treatment trial is sort of summarized here. Thì đây là cái bảng thầy tóm tắt lại các điều trị trong cái nghiên cứu và viêm thần kinh thị. You can treat patients with corticosteroids, but it does not affect the visual outcome in these patients. Thì cái nghiên cứu này đã đưa ra cái kết luận là việc điều trị bằng steroid có thể giúp cho bệnh nhân rút ngắn cái thời gian điều trị, nhưng mà nó không có giúp thay đổi cái kết quả cuối cùng. They will have a faster recovery of vision, but they'll get that recovery of vision even without the steroid. Bệnh nhân They will have a faster recovery of vision, but not a better recovery. thì bệnh nhân sẽ phục hồi thị lực nhanh hơn, chứ không có nghĩa là sẽ phục hồi thị lực tốt hơn nếu như mình điều trị bằng steroid. The steroids may also delay the onset of multiple sclerosis by a year in some patients. Và cái việc điều trị bằng steroid này sẽ giúp trì hoãn cái việc khởi phát của cái bệnh lý MS trên một số bệnh nhân thì thường là phải 1 năm. The risk of developing multiple sclerosis in patients with this classic optic neuritis is 38% at 10 years. Thì cái yếu tố nguy cơ mà bệnh nhân sẽ có bị cái bệnh MS mà sau khi mà khởi phát cái viêm thần kinh thị mà điển hình này là 38% sau 10 năm. Not all patients that have classic optic neuritis will develop MS. Thì không phải tất cả những cái bệnh nhân mà bị cái viêm thần kinh thị điển hình là đều có MS hết, đều sẽ phát triển MS hết. So we don't want to worry our patient by telling them, oh, you have MS, when actually the probability is not that high. Và do đó chúng ta cân nhắc là chúng ta không phải bệnh nhân nào vô mình cũng làm cho bệnh nhân, mình cũng tư vấn gì mình làm cho bệnh nhân sợ là mình cũng nói là bệnh nhân bị MS, tại vì cái tỷ lệ đây chỉ có 36% thôi. Also, the patients don't need to worry about going blind because most patients at 15-year follow-up in the optic neuritis treatment trial still had good vision. Và bệnh nhân cũng không nên quá lo lắng là bệnh nhân sẽ bị mù, vì trong cái nghiên cứu mà ONTT này người ta theo dõi 15 năm thì mình thấy kết quả thị lực cuối cùng của bệnh nhân còn khá tốt. Yes, there are some patients who do lose vision, but they're only a small percentage compared to most. Thì tất nhiên là vẫn có một vài bệnh nhân bị mất thị lực, nhưng mà cái số đó thì nó nhỏ hơn. At the 10-year follow-up, 38% developed MS, but if they have no lesions on their MRI, it was only 22%. Thì cái số 38% là người ta tính cái tỷ lệ chung khi theo dõi, mà trường hợp mà bệnh nhân ở cái MRI ban đầu mà không có tổn thương chất chóc thì nó chỉ có khoảng 22% nguy cơ phát triển MS. If they have one or more lesions on their MRI, then the risk of developing MS is higher. Và trường hợp bệnh nhân có một hoặc nhiều hơn cái tổn thương trên MRI thì cái nguy cơ nó sẽ cao lên khoảng 56%. Basically, my basic rule is this: that if a patient has optic neuritis and they have an MRI scan with any lesions on it, I refer them to neurology. Thì nguyên tắc của thầy rất là đơn giản, nếu như bệnh nhân của thầy có bị viêm thần kinh thị cộng thêm bất cứ cái tổn thương nào trên chất chóc thì thầy gửi bệnh nhân qua cái bác sĩ thần kinh khám luôn. It's better to let the neurologist make the diagnosis of MS, not the ophthalmologist. Thì cái việc chẩn đoán MS là tốt nhất là nên để cho bác sĩ chuyên khoa thần kinh người ta chẩn đoán, không phải là bác sĩ mắt. Okay. So if the patient has any lesion on the brain, so you treat the patient with steroid or you refer them to the neurologist? If the patient has classic optic neuritis with lesions or without lesions, you can treat with steroids. And then refer them. And then if they have lesions, I will refer them to neurology. No reason, just with lesion. Oh, if they have no lesions, then I may just say, you may have had just an
idiopathic form of optic neuritis, and I don't want to worry you about MS too much yet. Thì thầy mới tóm tắt lại là trong cái trường hợp mà bệnh nhân có bệnh lý viêm thần kinh thủy cộng với lại bệnh nhân có hoặc không có những tổn thương MS thì thầy vẫn điều trị với corticoid. Nhưng trường hợp mà có tổn thương thì sau khi điều trị với corticoid xong thầy sẽ chuyển bệnh nhân qua bác sĩ thần kinh để tiếp tục điều trị. Còn bệnh nhân mà không có tổn thương trên não thì thầy có thể chẩn đoán cho bệnh nhân là cái viêm thần kinh thủy hậu cầu là có thể là vô căn thôi, thì mình không có làm cho bệnh nhân lo lắng nhiều quá về tình trạng MS. Okay, so let's look at a case that's more atypical. Thì bây giờ mình sẽ đi qua một cái ca luôn đó là không điển hình. A 20-year-old woman with sudden loss of vision and eye pain over 3 weeks, and also having some paresthesias in her arms and legs. Thì đây một bệnh nhân nữ 20 tuổi có giảm thị lực đột ngột và đau ở bên mắt phải trong thời gian 3 tuần, và bệnh nhân đồng thời có một cái cảm giác tê ở chân và tay. The visual acuity is very poor in the right eye with an RAPD. Thị lực ở bên mắt phải rất là thấp và có cái IMG dương tính. The examination shows no significant disc changes. Về ghép khám chúng ta không thấy thay đổi thần kinh thị nhiều. The diagnosis was retrobulbar optic neuritis. Thì cái chẩn đoán ban đầu trên bệnh nhân này đó là viêm thần kinh thị hậu cầu trên mắt phải. And the MRI of the brain was read as negative. Thì cái phim MRI vào não thì nó hoàn toàn âm tính. The patient was admitted to the hospital for IV steroids. Thì bệnh nhân này đã được nhập viện và truyền corticoid liều cao. But 2 months later, the visual acuity in the right eye did not recover. Tuy nhiên 2 tháng sau đó thì thị lực của bệnh nhân vẫn không phục hồi. Just a very little bit, but not back to almost 2020. Thì tức là chỉ phục hồi một chút thôi. There was consultation with neurology with the possibility of a diagnosis of NMO. Thì tại thời điểm này bệnh nhân được chuyển với bác sĩ chuyên khoa thần kinh và bệnh nhân được chẩn đoán là có khả năng bị NMO. Neuromyelitis optica. Đó là viết tắt của neuromyelitis optica. Right. Neuromyelitis optica is optic neuritis plus some other condition, the most common being myelitis of the spinal cord. Thì cái NMO này là một cái bệnh lý nó sẽ bao gồm cái tình trạng mà viêm thần kinh thủy cộng với lại một số cái bệnh lý khác, nhưng mà thường gặp nhất là viêm tủy sống. There are other symptoms patients can have, but they can have, as we saw in this example, a myelitis with numbness and weakness in their lower extremities. Thì một số cái triệu chứng khác đi kèm ở trong cái trường hợp bệnh lý này là bệnh nhân có thể kèm theo tê tay, tê chân. The lesions on the MRI usually are very long, maybe even as long as 3 discs or more. Và cái tổn thương viêm tủy ở trên bệnh nhân này thường nó kéo dài, thường nó sẽ kéo dài trên 3 đến 6. The thing that differentiates your NMO from MS is that there is actually an antibody test for it. Thì cái xét nghiệm mà thực sự giúp chúng ta chẩn đoán phân biệt giữa một cái tình trạng NMO và một cái tình trạng MS, đó chính là xét nghiệm máu tìm cái kháng thể IgG NMO. Right, and we know that test, we talked about it yesterday, it's for the aquaporin 4 antibodies. Thì mục đích là mình tìm cái kháng thể đối với cái thuộc kháng thể là aquaporin 4 ở trên màng tế bào. This condition can respond to methylprednisolone, but sometimes the response is poor. Thì cái tình trạng NMO này đôi khi nó vẫn đáp ứng với điều trị bằng steroid, nhưng một số trường hợp thì hầu hết trường hợp là nó không đáp ứng. Other treatments for these patients are plasmapheresis or plasma exchange, or even some medications like the monoclonal antibody. Thì đối với cái bệnh lý này, một cái số phương pháp điều trị khác như là chúng ta phải lọc huyết thanh, hoặc là chúng ta phải điều trị với lại một cái số cái kháng thể âm dòng. So this is a clinical course that is not typical for classic optic neuritis because the visual acuity did not recover well. Lý do mà trong cái bệnh cảnh hồi nãy thầy đưa ra mình nghĩ đến NMO là tại vì bệnh nhân sau 2 tháng mình theo dõi thị lực bệnh nhân cũng không phục hồi, có nghĩa là nó có thể không điển hình, cho đó mà mình phải nghĩ đến cái nguyên nhân khác cho NMO. In the past, MS and NMO were thought to be the same condition, but they are not now. Thì ngày xưa người ta từng nghĩ là MS và NMO là trong cùng một bệnh cảnh, nhưng mà bây giờ người ta phát hiện hai cái bệnh nó hoàn toàn khác nhau. Okay, another case. Bây giờ thì một cái ca khác nữa. 46-year-old woman with loss of vision
3 weeks and is having some pain. Một bệnh nhân nữ 46 tuổi có giảm thị lực trên mắt phải trong vòng 3 tuần và có cái triệu chứng đau. Her visual acuity was down to 2100 in that right eye. Thị lực bên mắt phải là 20/100. She has RAPD in that eye, and go ahead. Bệnh nhân có IMG ở bên mắt phải. And when they did visual field testing in the right eye, had some visual field loss. Và khi mình làm cái thị trường thì bên mắt phải nó có mất một thị trường một phần. Initially, her ESR was only 6, and she was diagnosed with optic neuritis in the right eye. Thì bệnh nhân này được test cái tốc độ đánh bóng nó bằng 6, nó nằm trong giới hạn bình thường, và chẩn đoán sơ bộ ban đầu của bệnh nhân này đó là viêm thần kinh thị bên mắt bên tay phải. The MRI of the brain was negative. The patient did not want to treat with steroids, but just observe. Thì bệnh nhân này trên cái phim MRI ra là âm tính, mà bệnh nhân không có muốn điều trị với steroid, mà mình chỉ quan sát thôi. On follow-up, her vision actually was getting worse. Thì trong quá trình theo dõi, chúng tôi nhận thấy là thị lực bệnh nhân ngày càng tệ hơn. Is that typical for classic optic neuritis? Thì theo các bạn nghĩ trong trường hợp này nó có điển hình trong một cái bệnh lý viêm thần kinh thị không? No, so we need to go back and reconsider other things. Thì cái câu trả lời là không, và trong trường hợp này chúng ta cần phải quay lại và khảo sát kỹ hơn bệnh nhân này. Let's go back and look at her picture here. What do you notice about her eyelids? Nhìn kỹ lại mặt bệnh nhân này để các bạn ghi nhận cái điều gì? Right. Actually, in the left eye, we see eyelid retraction. What? Và trên cái bệnh nhân này các bạn có thể thấy ở bên mắt bên tay trái nó có cái cơ trợ quý. What is the most common cause of eyelid retraction? Thì theo các bạn, cái nguyên nhân thường gặp nhất nào gây ra tình trạng co trợ quý? Thyroid eye disease, that's correct. Và câu trả lời chính là cái bệnh lý nhãn giáp. This actually is an interesting case, and we should have got a CT scan of the orbits. Thì đây là một cái ca hôm nay tôi nói chúng tôi cho hình bệnh nhân chụp cái CT scan của cái hốc mắt. Yeah. And we noticed very thickened muscles here back in the orbital apex. Thì chúng ta thể thấy cơ phì đại rất là nhiều ở vùng đỉnh hốc mắt. This is actually a case of compressive optic neuropathy from thyroid eye disease. Thì đây là một cái trường hợp mà bệnh nhân bị chèn ép thần kinh thị trong cái bệnh lý nhãn giáp. So, when you have optic neuropathy, you have to think about orbital disease too. Do đó khi mà các bạn thấy bệnh nhân có cái bệnh lý thần kinh thị thì bạn cũng phải nghĩ đến một số cái nguyên nhân từ hốc mắt. For example, we saw a case yesterday of optic perineuritis from idiopathic orbital inflammatory syndrome. Thì giống như hôm qua chúng ta đã thấy một cái ca mà viêm quanh thần kinh thị, nguyên nhân là do viêm hốc mắt vô căn. Okay, another example, 25-year-old woman complains of headaches and occasional episodes of transient bilateral visual loss. Thì đây là một ca bệnh nhân nữ 25 tuổi, bệnh nhân có nhức đầu và bệnh nhân có những cái đợt mất thị lực thoáng qua hai mắt. Her visual acuity and her confrontational visual fields were normal. Thị lực và thị trường còn bình thường. Her pupils showed no RAPD, and the examination was normal except for bilateral disc edema. Thì các IMG trên bệnh nhân này âm tính, các mắt không ghi nhận gì hết, chỉ có một trường hợp là bệnh nhân có cái phù gai hai mắt thôi. So we have a patient with headaches and normal vision and disc edema bilaterally. What do you suspect? Thì bây giờ chúng ta có một cái bệnh nhân với cái thị lực bình thường, bệnh nhân có nhức đầu kèm với phù gai thị hai mắt, các bạn nghĩ đến cái nguyên nhân gì? We suspect high intracranial pressure. Thì trong cái này chúng ta nghĩ đến một tình trạng áp lực nội sọ. Oh, papilledema. So we do further history and examination. She's not taking any medicines or toxins. She had no history of trauma or sleep apnea. She has normal blood pressure and she's overweight. Overweight, yeah. Thì chúng ta hỏi thêm về bệnh sử thì chúng ta nhận thấy bệnh nhân này không có tiền căn sử dụng thuốc gì đặc biệt, không có tiền căn chấn thương, không có cái rối loạn ngưng thở khi ngủ, bệnh nhân có huyết áp bình thường và bệnh nhân có cái thừa cân. Ngoài ra cái An MRI of the brain was negative. và cái MRI não bình thường. The opening, a lumbar puncture was then performed with an opening pressure of 340 millimeters of water.
Và cái chọc dịch thủy sống thì cái áp lực mở tới là 340 mm nước. The CSF analysis was negative. Và phân tích dịch não tủy nó âm tính. So, our working diagnosis here is Thì cho đó theo các bạn, cái chẩn đoán bây giờ là gì? pseudotumor cerebri, right? Và cái chẩn đoán bây giờ là xe giả u não, Which we also call IIH. và hay chúng ta còn gọi là đau ngực màng sọ dương căn. This is the idiopathic form of high intracranial pressure. Here is a description of this condition. Thì đây là một cái bản tóm tắt về cái tình trạng bệnh này. It is more common in populations where a lot of people are overweight, like the United States. Thì cái bệnh này nó phổ biến ở những quốc gia mà có nhiều người thừa cân, chẳng hạn như ở Mỹ. Often, the diagnosis is we first exclude a lot of the other possible causes of high intracranial pressure. Thì đây là một cái chẩn đoán loại trừ đầu tiên, chúng ta mới loại trừ được hết tất cả những cái nguyên nhân khác có khả năng gây ra tăng áp lực nội sọ. The treatment of these patients depends on their headaches and their visual loss. Thì cái việc điều trị bệnh lý này nó sẽ phụ thuộc vào cái triệu chứng nhức đầu của bệnh nhân và cái tình trạng mất thị lực của bệnh nhân. Some patients, if they lose weight, do not need any other treatment. Một số bệnh nhân chỉ cần giảm cân thôi mà chẳng cần điều trị gì hết, nó cũng giảm. But if they are losing their vision or their headaches are very bad, we can start them on acetazolamide or even do shunting procedures if necessary. Thì một số trường hợp mà bệnh nhân có nhức đầu dữ dội hoặc bệnh nhân có giảm thị lực thì chúng ta sẽ bắt đầu điều trị với bệnh nhân theo điều trị với acetazolamide hoặc là đặt sơn dịch não tủy. Okay, we have a few more examples and then we'll take a break. Chúng ta sẽ đi qua một vài cái ví dụ rồi sau đó chúng ta sẽ nghĩ một chút. The next one is a 35-year-old woman with chronic visual loss over months and some headaches. Một bệnh nhân nữ 35 tuổi có mất thị lực mãn tính từ trong nhiều tháng và kèm theo nhức đầu. The visual acuities here are not great. Cái thị trường đối diện thì nó không có được bình thường. Her confrontational fields were not normal either. Thị lực, cái thị trường đối diện thì nó không được bình thường. She had normal pressures, no APD. Exam was normal except for we see bilateral disc pallor. Thì cái ca này khám IMG âm tính, khám không có gì bất thường hết, đặc biệt là bệnh nhân chỉ có cái bạc màu gai hai mắt thôi. What do you suspect and what would you do next? Thì trong trường hợp này các bạn nghĩ đến bệnh lý gì và các bạn sẽ làm gì tiếp theo cho bệnh nhân? Okay, I would actually get a visual field test next. Thì cái chúng ta cần làm tiếp theo là chúng ta đo thị trường lại cho bệnh nhân. We're considering things that could cause optic atrophy. Thì chúng ta nghĩ đến những cái nguyên nhân có thể gây ra cái teo gan thị. It kind of looks a little bit like glaucoma even. Hoặc đó có thể là nghi ngờ cả glaucoma. But glaucoma in a young woman is unusual. Tuy nhiên cái mà glaucoma trên một cái bệnh nhân trẻ thì nó không có được điển hình đó. Though it's possible with normal pressures to have normal tension glaucoma. Có thể. Yeah, but if she has normal pressures, it Thì could trong cái be. trường hợp này nếu như nó có thể thì sẽ là có thể là cái tình trạng glaucoma trạng áp thấp. But I wouldn't make that diagnosis without doing neuroimaging. Tuy nhiên thầy chưa có chẩn đoán ngay bây giờ thì cần phải làm thêm những xét nghiệm nào. So we do further history, and there's no family history of visual loss. Vì hỏi bệnh sử thì tiền trong gia đình thì không có ai bị mất thị lực do glaucoma. Her color vision is down. Cái test cái sắc giác. Her visual field testing shows what? What would you call this? Đây là cái hình thị trường của bệnh nhân, cái này thì các bạn gọi là cái gì? Bitemporal hemianopsia. Thì cái này gọi là bán manh phía thái dương hai mắt. Now what do we suspect? Thì bây giờ các bạn nghĩ đến cái gì trong đầu? Right, we suspect a compressive lesion at the cella, Chúng ta sẽ nghĩ đến một cái tình trạng chèn ép ở vùng thiên nhiên, compressing the optic chiasm. là cái vùng chèn ép ở cái vùng giao thị. Okay, so we have optic atrophy from a compressive lesion. Thì cái chẩn đoán này teo gan thị do tổn thương chèn ép. When we do this MRI scan, we will probably not be surprised. Khi mà chúng ta đã có cái hình này rồi thì khi mình thấy cái hình MRI mình không còn bất ngờ nữa.
And so here we have a cellular lesion compressing the optic chiasm. Thì ở đây chúng ta có một cái tổn thương vùng tuyến yên chèn ép vào giao thị. Low tension glaucoma is a real thing. Cái bệnh lý mà glaucoma chèn áp đó là một cái bệnh lý thực sự. But I would not, in a young person, suspect it until I have ruled out maybe a compressive lesion. Mà chúng ta sẽ không bao giờ chẩn đoán nó trước hết, mà nó không có chẩn đoán loại trừ sau khi chúng ta đã loại trừ tất cả những nguyên nhân khác. Here are some additional facts about low tension glaucoma, but I don't want to spend a lot of time talking about Đây là that. một số cái nốt về cái glaucoma chèn áp thấp, nhưng mà bây giờ thầy không có muốn đi sâu vào cái phần này. When the patient comes to you with optic atrophy, the list of possibilities is very long. Khi mà một bệnh nhân mà bị teo gan thì mà đến với các bạn thì cái chẩn đoán nguyên nhân của một cái teo gan thì rất là dài. I will not go over all these possibilities, but I do want to say that often doing a workup or evaluation for these patients is frustrating. Yeah. Nhưng mà thực ra thầy không có muốn đi qua hết tất cả các nguyên nhân này, nhưng mà thầy muốn nhắc các bạn là đối với một trường hợp teo gan thì cái nguyên nhân rất là nhiều, thì mình tìm ra được cái nguyên nhân teo gan của nó thì cũng rất là mệt mỏi. Now, if a patient presents with optic disc edema, then doing a laboratory testing and the neuroimaging is more valuable. Thì cái đó một cái bệnh nhân mà phù gai á, mà đến với mình á, mà mình làm xét nghiệm hoặc mình chụp xét nghiệm hình ảnh học để mình tìm nguyên nhân đó, thì nó có nhiều giá trị hơn. But if a patient presents with optic atrophy and they have no history of any problems, probably neuroimaging is appropriate. No, optic nerve power. I know what you represent because the patient with optic edema, the blood test in the eye, the very Right. In optic atrophy, only sometimes. That's it. Em nhớ là thầy nói là trong cái trường hợp mà bệnh nhân có phù gai á, thì mình làm xét nghiệm máu hay mình chụp MRI đôi khi mình nó rất có giá trị để giúp mình chẩn đoán. Nhưng mà trong cái trường hợp teo gai á, đôi khi mình làm xét nghiệm trừ ảnh học chứ mình cũng không tìm được, mình cũng không có giá trị mấy, cũng không biết mình mấy cho mình tìm nguyên nhân. Vì là trong trường hợp mà bệnh nhân không bệnh sử nó không rõ ràng. There was a study of patients with optic atrophy, and they found 91 cases of unexplained isolated optic atrophy. Right, and only 20% of the patients had a lesion on the MRI scan. Thì đây là một cái nghiên cứu người ta đã khảo sát trên những cái bệnh nhân mà có bị teo gan thị, thì người ta nhận thấy là trong đó khoảng 91 cái ca là bệnh nhân bị teo gan thị không giải thích được nguyên nhân luôn, và chỉ có khoảng 20% các trường hợp là người ta tìm được cái tổn thương chèn ép ở trên não. Also, none of the patients had abnormal lab testing. Right, none had abnormal lab testing. So what this says is that the MRI scan is appropriate, but not the lab testing. Thì và người ta nhận thấy là cái MRI, cái chụp MRI còn giúp đỡ được trong cái việc tìm ra tổn thương một phần nào đó, nhưng mà cái việc xét nghiệm máu thì nó không thể kết gì được nhiều. But if they have an acute optic neuropathy, you know, where they have sudden visual loss, and then of course doing testing is appropriate, lab testing. Thì thầy nói lại là trong cái trường hợp mà bệnh nhân có bị mất bị lệnh cấp tính đó, thì cái việc mà mình khảo sát và mình tìm nguyên nhân thì nó phù hợp. But if they come to you with chronic visual loss and optic atrophy, then probably don't do much blood testing. Còn cái trường hợp mà bệnh nhân đến với mình là đã mất bị lệnh mãn tính rồi, để thì nó teo rồi, thì cũng không nên làm quá nhiều cái xét nghiệm máu, vì nó cũng không có ích gì mấy. So let's just summarize here. If we have a patient with suspected optic neuropathy, the first thing is to consider the most common conditions, papilledema, NAION, and classic optic neuritis. Thì đây là cái bảng thầy tóm tắt lại những gì mình học sáng nay, đây là cách tiếp cận một cái trường hợp mà mình nghi ngờ bệnh nhân có bệnh lý thần kinh thị. Thì đầu tiên mình phải nghĩ đến ba cái nhóm bệnh lý thường gặp nhất. Thứ nhất đó là bệnh nhân phù gan thị, nó được hỏi tỏ có hai cái máu đầu thần kinh thị. Thứ ba đó là viêm thần kinh thị điển hình. But if they don't fit one of these conditions well, then we need to go back and ask more history and then consider certain testing as necessary. Và trường hợp bệnh nhân không có phải những cái bệnh lý điển hình trên thì mình cần phải quay lại hỏi bệnh sự kỹ hơn và cần phải đưa ra một số cái xét nghiệm cận lâm sàng cho bệnh nhân thực hiện. There are simple things we can check first, like their blood pressure, their sedimentation rate, yes, or their glucose level. Thì đây là những cái test mà
cơ bản nhất mà mình phải cần cái việc đầu tiên. Thứ nhất là mình đo huyết áp cho bệnh nhân, thứ hai là mình đo tốc độ đánh máu, thứ ba là mình đo đường huyết cho bệnh nhân. Neuroimaging is not necessary in every case, but especially in patients with optic neuritis or suspected papilledema. Thì thực ra cái chẩn đoán hình ảnh học không phải cái trường hợp nào mình cũng cần chụp, tuy nhiên đây là một số cái trường hợp là mình cần phải chụp. Đầu tiên đó là trường hợp viêm thần kinh thị điển hình hoặc không điển hình, thứ hai là tăng áp lực nội sọ, phù gai và bệnh sử không rõ ràng, phù gai hay mắc bệnh sử không rõ ràng và nghi ngờ tăng áp lực nội sọ. In some patients with an acute optic neuropathy, an LP lumbar puncture may be necessary to further do testing. Và trong một số trường hợp mà bệnh nhân có bệnh lý thận thị cấp tính thì mình cần phải chọc dịch não vị để có được để biết hiểu, có chọc dịch não vị để tìm hiểu thêm. I know sometimes this seems very complicated, and it is, but I'm trying to help you develop a rational approach to these conditions, but no, it's difficult. Tôi biết là cái việc mà khám và chẩn đoán cái bệnh lý thần kinh thị thì rất là khó, nhưng mà tôi chỉ cố gắng đưa ra cho các bạn đây những bước tiếp cận cơ bản để chẩn đoán cái bệnh lý này. So the treatment options are first treat the underlying condition if possible. Thì cái nguyên tắc điều trị đầu tiên là điều trị cái nguyên nhân là chính có thể, nguyên nhân bên dưới gây ra và có thể chứ có thể. Like for example, if they have an infection, like that patient yesterday with the tuberculosis, we want to treat the tuberculosis. Chẳng hạn như hôm qua chúng ta có một cái bệnh nhân mà bệnh lý thần kinh thị mà mình nghi do lao thì việc đầu tiên mình làm là điều trị lao cho bệnh nhân trước. And then we can consider the use of corticosteroids. Sau đó chúng ta sẽ cân nhắc là điều trị steroid cho bệnh nhân. Of course, we want to exclude certain conditions where the corticosteroids can make things worse, like diabetes or tuberculosis. Và đặc biệt trước khi các bạn quyết định điều trị steroid cho bệnh nhân, các bạn cần phải loại trừ các bệnh lý mà steroid có thể làm cho nó nặng nề hơn, chẳng hạn như bệnh nhân bị lao hoặc bệnh nhân đang có tình trạng tiểu đường không ổn định. There are other treatment options, but basically the first thing we consider is the corticosteroids. Thì ngoài ra còn có một số những cái phương pháp điều trị khác, nhưng mà tôi muốn nhắc các bạn là phương pháp điều trị đầu tay chúng ta đã sử dụng đó chính là corticoid. Here are conditions that are responsive to corticosteroids and ones where they're unknown or not proven. Thì cái bảng này thầy chia ra cho chúng ta là những cái bệnh lý mà nó sẽ đáp ứng cái corticoid, hoặc là một cái bên là những cái bệnh lý mà nó sẽ không đáp ứng hoặc là cái hiệu quả của nó chưa được chứng minh. The conditions that are responsive include AAION. Thì cái bệnh lý đầu tiên đó là bệnh lý AAION, thiếu máu. But that's only to prevent it from happening in the other eye. Thì cái việc điều trị steroid cho cái bệnh nhân với cái AAION này nó cũng giúp ngăn ngừa xảy ra mắt thứ hai. Steroids are indicated in demyelinating optic neuritis, but mainly only to speed the recovery. Cái thứ hai là cái nhóm mà viêm thần kinh thị do hủy myelin, thì cái việc mình điều trị steroid thì giúp rút ngắn thời gian điều trị chứ nó không có thay đổi cái kết quả. There are some specific types of atypical optic neuritis that do respond to steroids quite well, and they're listed here. Và trên bảng các bạn có thể thấy là một số các trường hợp mà viêm thần kinh thị mà thể không điển hình mà nó vẫn đáp ứng với steroid. Those include sarcoidosis, Wegener's, autoimmune conditions, and orbital pseudotumor. Thì trên bảng các bạn thấy các nguyên nhân đó bao gồm là sarcoidosis, bệnh Wegener, bệnh lý thần kinh thị tự hủy hoặc là viêm giả viêm chớp mắt. And like our patient yesterday, if they have compression from Graves' disease, that can respond to steroids too. Còn một số trường hợp bệnh nhân có bị chèn ép thần kinh thị do bệnh lý nhãn nháp thì bệnh nhân còn đáp ứng với điều trị bằng steroid. But the conditions listed on the right side, it is unproven whether corticosteroids would help or not. Và còn cái bộ bên cạnh các bạn sẽ thấy là các bệnh lý mà không đáp ứng hoặc là cái hiệu quả chưa được chứng minh trong việc đáp ứng với steroid. However, especially in the case of NAION, a trial of steroids is appropriate. Yes. Thì ở trong đây thì thầy muốn nhắc mạnh lại là cái dòng đầu tiên đó là bệnh nhân bị NAION đó, thì nếu như mà các bạn muốn điều trị thử bệnh nhân với steroid thì nó cũng được, mặc dù cái hiệu quả người ta nói là không có được chứng minh. Maybe the first approach could be IV methylprednisolone, 1 gram a day, or I notice here you often will give half a gram a day. Thì cái liều điều trị steroid liều cao đó là thường thì mình sẽ thầy mình sẽ điều trị 2
mg insulin, còn mình thì thầy nói là thầy biết là ở đây mình hay điều trị là nửa gram một ngày. After receiving 3 to 5 days of IV steroid, then you can give an oral prednisone taper over about 2 weeks. Và sau khi mà mình truyền steroid từ 3 đến 5 ngày thì mình sẽ chuyển vào uống và mình sẽ giảm liều dần trong 2 tuần. An example here is shown where you give 1 milligram per kilogram. So for a 60 kilogram man, here's the tapering schedule. Thì giả sử như mình cho bệnh nhân uống liều 1 mg hạt phí thì trên một cái người 60 kg thì ở trên nó lại cắt thì giảm liều. That's actually for about 16 days, but about 2 weeks. Và thì với cách giảm liều trên thì nó khoảng là 16 ngày, cũng tương đương với 2 tuần. This is the steroid treatment for typical optic neuritis. Yes, but you can use it for other things, including AI1, NAI1 if you want, Okay. or AAI1. So about autoimmune optic neuritis, we can talk about In what? Which one? autoimmune optic. Yes. In fact, if your condition is not responding well, you may extend the taper for a longer time. Thì thầy nói cái phác đồ này là chủ yếu là mình sử dụng cho bệnh nhân viêm thần kinh thị hậu cầu hoặc là viêm thần kinh thị thể điển hình, hoặc là một số trường hợp mà NAION mà mình muốn điều trị với steroid thì mình có thể áp dụng phác đồ này. Còn đối với một cái số trường hợp khác chẳng hạn như viêm thần kinh thị do lý tự miễn thì mình còn phải canh hay đáp ứng lâm sàng của bệnh nhân, cái đó thì nó sẽ giảm liều lâu hơn. Yeah, let me make it clear. This is only a typical tapering pattern. For some conditions, you may want to extend the oral steroids for a longer period of time. Thầy nhấn mạnh lại là cái slide này là cái phác đồ này là chỉ dành cho trường hợp mà viêm thần kinh thị điển hình thôi. Còn những cái trường hợp khác thì cái quá trình giảm liều sẽ kéo dài hơn. So, in summary, consider one of the 3 big conditions first. Thì thầy muốn tóm tắt lại là đầu tiên mình phải nghĩ đến 3 cái bệnh phát thường gặp này nhất trước. But if it doesn't fit the natural course of the disease, then consider other causes of optic neuropathy. Nếu như mà cái bệnh cảnh không phù hợp thì mình phải nghĩ đến những nguyên nhân khác. All right, well, thank you very much. I wanted you to see a picture of my family. Cảm ơn các bạn rất nhiều. So, I suggest we take one more break in about 10 minutes, and then we will talk particularly about optic neuritis a little more. Thì nói mình sẽ nghĩ khoảng 10 phút xong thầy sẽ nói một vài nữa lại về những cái trường hợp bệnh lý tình thị không điển hình. Thank you.